Kale mweno episode kati njagala mbalageko ku ebyo ebimu ebyagenze maaso mu internet blackout. Wetwabadde tugenda okuba akalulu bwetuti waliwo bingi ebyabadde bigenda mu maaso naye nga bannamawulire of course we kept on receiving numerous information and news from all corners of this country. Kati njagala nkutwala ebuddo e Masaka ngenda kuba nkuwa kasavu kanyama kamu kusunireko omanye bye wasuubiddwa during the blackout. Now ngenda kubeera nga nkuwa Ebyabwe Masaka, how Masaka-Mpuuga and his clique I mean Bwino n'abalala, how they had connived allegedly had connived okulaba nga bafuna okulangirirwa okwa nnyondo, okulangirirwa ku nnyondo nti ekijja kibe tulina okulangirirwa. Kakati enswera yange y'oku kisenge gye sijja kwatuukiriza mannya yankubira ku lunaku lwa nga 16 nga 16 nga ebintu bikaaye saza grounds nga bazinze wonna basazeeko okubala kwali kumaze okukolebwa ne tallying byonna byali bimaze okukolebwa wabula yantegezaako yaŋŋamba mbu Masaka-Mpuuga ne banne baali balumye n'ogwengulu okulaba butya bwe genda maaso okulemesa sebina javiira munakibiina ki National Unity Platform obutalangirirwa ku kalulu oba obutalangirirwa nga omubaka omulonde owa Nnyendo Mukungwe naye gye byaggwera abantu nga babadde gumite nnyo okitegeera nga badde solid nnyo basalako saza grounds okusobola okukakasa nti ddala kituufu tewali kintu kyonna kikyamukikolebwa. Kakati Nnyendo Mukungwe saako ne ayowa Bwino Kimanya kabonera n'awalala okulangirira kwadireyingibwa ng'abakulu okusinziira ku soosi yange yantegeeza nti baafuba okulaba nga delays zibaawo abantu batendewalirwe sinakindi ogenda maaso okubeera nga ate bawamba buwambi oba bafuna victory oba obuwanguzi obukake naye mwanattu bannamasaka basalawo ne baluma n'ogwengulu ne bagamba okufa n'obutanyagwa. Masaka-Mpuuga, Bwino ne bannamu abalala bonna akakundi n'akabondo ak'omuti emiti baakutte mashini ne bagisala gyonna omanye okubanga omuti gwakameruka n'okozesa amaanyi amangi n'oleeta mashini n'ogusala. Kakati kye baakoze mu DF Democratic Front gye byaggweredde nga mwanattu ate olowooza omuti tebagusaze gwadde gumeruka bume gwadde gutandise n'okumeruka simanyi. Ensigo abaana baagirinnyeemu ne bagyokya ne bagizikiza baleese fire extinguisher ne baleeta buli kimu akati akabadde katandise okumeruka mwanattu n'omulandira tebaagulinze. Masaka-Mpuuga ab'e Masaka tebaalinze yadde akalandira yadde naaka ogenda maaso ate okubeera nga bamulemesa obuwanguzi bwe yalabye nga kiri kitu mwanattu enswera yange y'oku kisenge yabadde Masaka butereevu wali eri ku saza grounds n'aŋŋamba muzzukulu wa Gabunga Uganda Eyenkya wategedde ebiri e Masaka nze ate kati awo wenkolera I feed on information nze awatali information awatali bujulizi mba sirya mba sinywa n'omutwe guyinza okunnuma mba mpulira bubi mba sibitegeera ne mugamba otyo lumpe nansumululira ngenda bawa kasa ebyabadde ekiruhura ngenda kubawa kimu ku kimu ebuyende mwe mukakkane kintu kiri kimu twakuŋŋaanyiza era tugenda kufuuwako nfuufu bufuuyi nfuufu nga tubategeeza nno byawa sources twabadde nazo internet we baagijjako naffe ne tumanya at least munaabifuna kati katutandikire Masaka what really went down, what really happened in Masaka. Buddu ow'ekitiibwa omuteeketeeke abaana bagenze maaso ne bayimba akayimba k'omukulu wake up zuukuka bambi Uganda okajjukira maama nnyabo abaana bagambye okufa n'obutanyagwa Mpuuga Bwino ne bannammwe abalala tetwagala kulaba yadde kalandira kaakati mu Masaka tulina kubeera nga tukwata manvuuli omusana muyitirivu nnyo gw'oleeta ate muti
ekisiikirize kyo kitwale eri, baamugabe genda bitwale eri, genda eri obitwale eri, gy'ogenda okubeera ng'oliira ate obbira ebitaano ebirala. Mpuuga byagaanye, naye ky'oba omanya tugenda kubeera nga tukusunirako kamu ku kamu. Kati kankutegeeze Mathias Mpuuga bwe yalemeseddwa byonna byabadde ateeseteese okukola, naye enda kubeera nga nkuwa ebyabadde ekiruhura otegeere. Lad, eno n'ente zaabadde mu layini. Otegeere obululu obwateekeddwa mu bokisi bwabadde butya, buli eyazze. Lwaki nkusunirako, enda kubeera nga nkuwa Uganda Eyenkya. Kati ozano tetusimbudde, twandiba nga tusumuludde, gwogugwo gwakugabana bubaka. Share widely, like this video, and of course comment what you think about this. Naawe alina obujulizi obw'enjawulo bwe wakutte, olina biki, just kuba ku namba y'essimu yo. Tugenda kubeera nga tutandika okusumulula byonna ebyabaddewo during the lockdown, during the blackout. Ojja kubeera ng'obifuna butereevu nnyo. Bw'oba olina information yonna, bw'obeera ng'olina byewakutte ebifaananyi, eyo ennamba yennyini gy'olaba 0783248889 07888 It is the number you can reach me out. You can reach out to me via that contact. I understand there are my colleagues out there who may not understand the local dialect, Luganda. Yes. Now, in this episode, you're going to understand what transpired indeed in Masaka. Now, you all know and we all understand that the internet was shut down on the 13th of January 2026 at 6 p.m. The country went in a total, actually not a total, it was in a blackout, an internet blackout. We couldn't access anything, we couldn't upload anything online, though there were some few people or citizens who managed to sneak around and have a little bit of signals and internet, a few. So as journalists, what we did was to capture things, keep them, archive them, and wait for the D-Day when the internet is just granted, when the access is granted or re-granted to us again. Now, in this episode, of course, my fly on the wall, my source deep down in Masaka, Mukungwe, Chimanya Kabonera, you know, the MP actually, apparently, the incumbent still is still Mathias Mpuuga Nsamba, the Awake Tiwa. Then for Chimanya Kabonera is Abed Wanika. However, after this just concluded parliamentary election, they were denied a chance of making a return to the August House. Now, my fly on the wall, actually, we had different sources around the country. So they gave me enough information of what really transpired and went down during the lockout. So in this episode, you're going to understand what really transpired. But to break it down for you, because it is already in the local dialect, my fly on the wall informed me how Mathias Mpuuga and his group of the DEP had conspired. They were conspiring to have a victory through thick and thin, without the mercy, without, of course, the will of the people. They wanted to entrench, they wanted to just, in quotes, abduct the mindset or kidnap the mindset and change the results and the will of the people, of the majority who had voted, for instance, that's to say in Nyendo Mukungwe, Sebina Javira is the one who contested on the NUP's ticket. And, I'm forgetting the candidate's name, in Chimanya Kabonera, where Abed Wanika was contesting as well as the incumbent. But in both constituencies, the National Unity Platform managed to clinch victory in those constituencies and other constituencies inside Masaka City and Masaka District. So Masaka was painted red. However,
on the 16th day of January, after the elections, of course, there were a lot of delays, and the residents deep down there in Masaka were very, very vigilant, and they denied Masaka-Mpuuga and his counterparts, actually, and his clique, a victory that they wanted to, of course, claim that they had gotten or received. They wanted to steal the victory. However, they were denied. There are hopes of clinching a stolen victory was denied by very, very vigilant residents in Masaka. So that's what this episode is all about. It is in the local dialect, but in case you can catch a few words, you can understand what really this lady was telling me. My source informed me everything as it was happening. By the time she called in, of course, the declaration of results had delayed for almost 12 hours, which led to, of course, the residents getting confused, depressed, and, of course, demanding the official declaration or the early declaration and the immediate declaration of results. They thought there was a sinister move of Masaka-Mpuuga and his clique to steal the victory or the victories of the likes of Sebina Javida and other national unity platform cadres or flag bearers, of which the residents, their attempts went successful, and indeed those who had won massively and convincingly, they were declared at last, confirming indeed that in times of oppression you need to be there, very alert, very vigilant, and make a stand, make your voice heard. At the end of the day, the oppressor will fear, will bow down to the pressure. That's what happened in Masaka. And yes, of course, the stolen victory or the attempt of stealing the victory of the NUP flag bearers hit a dead end and a dead rock, thus failing to their attempts. Now, in further episodes to come, I will be sharing with you, of course, our sources. They shared with us different information as it really happened in different regions and districts around Uganda. In Kiruhura district, a lot happened actually. My source told me that, I don't know, actually I shouldn't be sharing this before, but you're going to be getting that right here on Uganda Eyenkya. But just know what happened in Kiruhura district. I don't think I have enough words. I don't think I have the best or better adjectives and the better phrase. My diction is still on holiday, man. I'm still looking for better words to describe what really went down in Kiruhura district, but I will still share with you the recordings as, of course, I happen to record them. So I hope we are on the same page. For those of you who understand Luganda, plus those who may not be comprehending that language or the local dialect, I think now we are on the same page, and I'll be trying to do the same in other episodes, Luganda and English, so that we are on the same page. So please, in case you're new here, kindly consider subscribing to this channel, Uganda Eyenkya. Share widely this video, like it, and comment. And please do call upon at least 10, 5, 30, 60, or 100 of your friends to come and subscribe. Yes, let them share. Let them join our ever-glowing and growing family. You understand that? Our ever-glowing and growing family. Ladies and gentlemen, this is Uganda Eyenkya. I will surely appreciate in case you share this video to your friends via WhatsApp or Facebook or anywhere, any platform where you can share this link. I'll be really very
very grateful. So it's my pleasure to be speaking to you yet again. We don't know whether any time the internet, we don't know, we are not yet sure whether we could have a second blackout this week, because we still have pause for the Lord Mayors, division or urban mayors, division councillors, district, we don't know. But whenever you come across a video that exposes what really happened inside the blackout, or when the blackout existed, download it, share it widely, make sure you have everything in the comfort of your phone, on the comfort of your desktop, on the comfort of your electronic device, so that we use it in the nearby future. It may not necessarily be Uganda Eyenkya. Whenever you're on X, or formerly Twitter, Facebook, wherever, if you feel the information that has been shared is really imperative and of importance, kindly download it, share it widely, or keep it safely somewhere. You never know, it could go down in the historic books of this country under the name of vote rigging the amateur way. I think we need to pen down that book. How you rig a Ugandan vote the amateur way. I think that should, let me call my brother here. We should pen down that book. How to rig a Ugandan election the amateur way. This is episode 1. Episode 2 is coming. So, how to rig a Ugandan election the amateur way. More episodes are underway. Waffe Masaka ekikyalemesezza okulangirira sebina bakoze buli kakodyo konna okulaba nga babbira Mpuuga ne Nammeere n'Abeedi Bwanika kubanga abantu kubakati olaba nze wane waffe wennondera era we nakoledde tulina solingi station mukaabu zonna tewali Mpuuga we yawangudde Nyendo Mukungwe oba Nyendo Mukungwe era Nammeere ayina we yawangudde wa mirundi 2 naye nga yasinze obululu 4 ewalala yonna kubanze ewaffe kyabakuza abaana b'ewaffe bakuumye mu bitundu ebyenjawulo Nammeere bamukubidde wala nnyo waliwo Nammeere we yafunye n'obululu 3 waliwo n'Empuuga ebitundu buli womanyi tawuni erina abantu abangi mu Nyendo Mukungwe Mpuuga talina we yafunye bululu wadde 5 ku ssaawa ya leero ffe ku ttale senta wali ku ssaza omanyiiwo tewatwala na ddakiika 10 ng'omuntu avuga okutuukawo kyebalina bakulangirira obundi bagambye asinze ye ne bamulangirira Nalubowa naye obuzibu obuliwo Mpuuga obedda atambulira mu kika kya mmotoka ky'omanyi oba emirundi ng'emeka ng'abateeka ku ki abateekako pressure tewali kulangirirwa position kyekiri mu kibanja kabonera ekirine mu Nyendo Mukungwe obululu bw'ekyabakuza bamaze ggulo okulonda balonde kukolesa center kiri eri waggulu ne babeerawo abaana ne babeerawo ne bakuuma ebokisi abasajja ne bayingira mu kasenge ka dokita ne batandika okutiikinga obululu betumanyidde ddala nti gundi ne gundi kuba tubamanyi baana bakkaalo ne batiikinga obululu abaana ne bakuba enduulu RDC najja buli munene yenna abasajja ne bakwata emmotoka ya pulimo ne bagisa ne bagipaakinga abasajja ne bafulumayo n'obululu bavuge bagende ku ssaza babuteekeeyo babubalireeyo nga buno bumaze okutuukayo ssaawa 8 kwa kiro abaana kye baakoze nga beekunga piki n'emmotoka ne basalako wano waggulu ekijja bwenu we twaggukira nga tuva ku laale awo abaana ne basalako ekkubo emmotoka ne bagikwata ne babajjamu ne babakuba emiggo ne babajjako n'obululu ne bagenda ku poliisi
Era obululu bugenze kumakya ssaawa 11 okugenda ku ssaza ng'abaana weebali bonna ttiimu yonna ne batuuka ku ssaza ng'abaana bayitirivu ne babakuba tiyagaasi ne babakuba emiggo ne babakuba n'amasaasi bakubyewo abaana 3 abantu ng'abaana baagala kulinnya kisaakaate ekyessaza ekikomera ekyessaza bagwe munda waliwo abafudde okiwulidde ng'abaana bagamba lwaki temulangirira kubanga ffene ewaffe okulonda kwawedde ku ssaawa 10 abantu ekyamazima abantu balonze batono abantu babateekamu fiya ate abantu kubanga nze mmaze ebbanga nga nnondesaawo naye nga lijesita olabira ddala nga tuufu abantu balonze naye olunaku lw'eggulu abantu tebalonze lijesita zonna nkalu tebalonze ngo muno omwaffe abantu batono wano we nalondedde ku polling station ezo 7 nakoledde abantu balonze batono kibe bantu bulijjo balonda kuba kuno omulundi ze gubadde gwa 3 nga nnondesaawo abantu balonze batono naye era abasinze okulonda balonze ffe. Mpuuga akyatambula ne security ye mwe bali naye nga bali mu byambalo bya bulijjo mu mmotoka ez'enjawulo. Masaka district Yenyavu umaniye mu pinna mutaawe ye yawangudde. Bamulangiridde. Okay. Ate eri mu Kyannamukaaka Kanyike ye bamuwangudde, Kanyike waffe bamuwangudde. Owa NRM yatuwangudde. Naye ng'era bya kiddi kati eri mugundi mu Kyannamukaaka Sebamala n'awangula. Sebamala yawangudde, Ntamu teyawangudde. Ndowooza ebyegundi wabitegedde nina loozi bagembu yakutte kyakusatu. Bannange. Mukama. Nina loozi yakutte kyakusatu. Lwakuba ndi mu kutambula wano naye nja kugenda byonna bankededde we nabitadde nja kuba mbikubuulira mpola mpola. Ekyo kijja kunkolera nnyo kijja kuba kituyamba. Webale nnyo bange. Namugga bamusibidde ewaka. Amagye ne galumba polling station ne gakuba ne gabuuza ba agent baliwa ne babakwata ne babakuba. Emiggo nno gyennyini. Ne babakuba buli wamu ewabadde polling station nga bawagizi ba Namugga ba agent babakubye. Era Namugga n'agamba era batono nnyo suubira tebaweze n'abantu 10 basayininze ku DR form tebasayininze. Namugga atutana bagamba bannange mwesonyiwa ebyokusayininga mutaase obulamu. Eyo kwabadde kufa kwereere era bw'onooba ofunye ku ssimu ye kubanze baabitubuulidde eggulo ssaawa ng'emu. Eyo okulonda okwo kufune be balangiridde sitegeera lwaki balangiridde nga ba agenti ba Namugga bonna tebasayinize nga babakutte ne babakuba n'abamu ne babasiba abamu bababuzizza nawo. Baseeyo abantu 3 ewa Namugga ku ssaawa eno balangiridde mbu Namugga yafunye obululu 20,000 yabadde wa 3. Okitegeera ekitasobokerako ddala n'omuntu ne bw'oba totegeera ku Namugga gondi gy'abadde tekiriiwo okuggyako akalulu akalala kempulidde akampaddemu ku ssanyu akakiruuluuta yakoze ati Nkerettanyi ye amaze okuwangula bamulangiridde ne Ssewungu ya Kalungu ye nategedde oyo Kalungu kati ye ali kiriya kuba ne president yawangudde waawo wonna. Yes awonna kati tukyali wano ewaffe mu Nnyendo Mukungwe ne Kimanya Kabonera lwakuba ate bagize bugize ne Kimanya Kabonera ffe ate twazifunye dda nti yabedi bamukubye naye okulangira ndoza kwekuugira naffe ebituufu tubirina byonna naye gwe kyoba omanya nti baliwo bate bannalangira baba baagala kukola fojale gundi zonna muzirina forms DR forms muzirina byonna ebyavudde mu kulonda kubanze n'abaana bange wano bamukuba abadde bakuuma obululu gundi zonna bazirina tegeza Kimanya Kabonera n'Ennyendo Mukungwe we wali gundi
Ebituufu byonna biraga baamukubye akalulu kanene nnyo nga talina nawayinza kugoba ne bwe yandibadde abba naye kati wali eri bali baabataddeko pressure tebalangirirawo opposition kati bakola buli kakodyo kuba Namayanja yabagambye Florence Namayanja okuva eggulo tannavaawo yabagambye obwo obuzannyo bwe muzannya nze nabo basookamu bonna mbumanyi kubajjukira Namayanja yasooka kubeera mubaka wa parliament ng'ekyali Bukoto East tebannagikutulamu naafune tumuwa ebisanja ebyo 2 era yajjako nsambu n'amala najja ku bwa meeya kati kino kisanja kyakubiri buli kakodyo konna akamanyi talina kyatamanyi era ye yagambye tava wali tavaawo tasobola kuvaawo era be baliyo wali kati baggaddewo teryayingira teryafuluma Agent bakyali munda bwe bali naye baggaddewo teryafuluma teryayingira ate abaana beeyongedde obungi okugenda ku ssaza kati abasirikale bakuba masasi bakuba tiyagaasi gumbulula abaana ate buli katundu abaana beeyongera kweyongera kati ekyo kye tukyalinzeeko. Uganda Eyenkya.